Londres es una ciudad muy futbolera. Oh, there's so many top clubs in London, so there's a lot of rivalry all around the city. I think London comes alive on a Saturday when there's a lot of football on. There's no other rivalry in London, anything like Tottenham versus Arsenal. Ese partido que no puedes cambiar camisetas. If you win the derby game, that is good for the season. Ese partido en sí te puede salvar una temporada o te puede destruir una temporada. Desde la distancia no lo veías tan fuerte el derbi, ¿no? Y luego una vez que estás dentro ves que a mucha gente se le va solo la temporada en ese partido, ¿no? It is just a love of the game, and it's a love that no other game embraces. It's football. Bueno, Londres es una ciudad espectacular, ¿no? Ya por su magnitud que tiene, tienes prácticamente de todo, en restaurantes, muchos parques. Al final es una ciudad enorme y yo invito a la gente porque tiene mucho que conocer en esta ciudad, ¿no? It's beautiful, it's full of history. There's a story around every corner. Even in the bad weather, London is beautiful. Es una ciudad fantástica, para mí de las mejores que hay en el mundo. Todo el tiempo que tengo libre pues trato de aprovechar la ciudad y conocer diferentes sitios. No importa cuál es tu entusiasmo, tu hobby en tu vida, siempre vas a encontrar algo que te gusta acá. There's something for everybody. Whatever you like, you can find. And in particular, if you like sport, and most notably, if you love football, London's the place to come. Okay, I am now going to take you to a very famous house in the history of sport. We're right by the river, but it's not boats, it's football. This house here is where the first laws of football were written in 1863, 150 years ago. Initially, actually, after the football became professional and the Football League started, it was almost entirely a non-London game. It was played in the big industrial cities of Liverpool, Manchester, Birmingham. What happened was that Arsenal decided to move the club to North London, and this is where London began to become a great football city because he moved Arsenal right into the heart of Tottenham Hotspur territory. In the last 10 years, it's been mainly in London where there's been so much success. Depende de cada barrio, de cada zona de la ciudad. Los aficionados son supporters de uno u otro equipo. Every region of the town, of the city, has a big football club. From the west, Queen's Park Rangers and Chelsea, to the north, Tottenham and Arsenal, to the east, West Ham. And London is unlike anyone else in the whole country. We don't have time for people during the day. We walk much faster than people in the rest of the country. We have a short temper, but we're very, very passionate. And that's why the stadiums are always full. Tottenham were the most successful of the London clubs. And suddenly, after Arsenal had been moved into their well-populated region of London, the rivalry began. Really, the heart of London football is the rivalry between Tottenham and Arsenal. Para mí el partido más importante, el clásico más grande de Londres es Arsenal-Tottenham. Yo no lo había vivido nunca, no sabía qué magnitud tendría de verdad ese derbi hasta que no llegara la fecha y una semana antes justo del partido en el Emirates todos los fans, la gente que trabajaba en el club, los compañeros me decían, ¿no?, que había que ganar, que era el partido del año, que la rivalidad era enorme. A mucha gente se le va solo la temporada en ese partido, ¿no? For many years it looked as if Arsenal was going to dominate London football, but the economic factors have conspired. Evidentemente la llegada de Abramovich hizo que el Chelsea irrumpiera un poco en esa parte alta de la tabla y además
convirtió al Chelsea el año pasado en el primer campeón europeo de Londres. Sí, claramente. El Chelsea no era lo que es hoy. Cuando nosotros llegamos dentro de eso, era un equipo de segunda división, por ejemplo. Entonces, nosotros lo veíamos al Chelsea, digamos, muy por arriba. Pero claro, todo cambió con la llegada de Abramovich como chairman y con la cantidad de millones que le puso al club, ha pasado a ser grande. El presupuesto del Chelsea hoy, por ejemplo, es más grande que el presupuesto del Tottenham. My name's Jake Fallon. This is Stamford Bridge, the home of Chelsea. Best place on earth. Bueno, Chelsea es el equipo más que la gente por ahí tiene más envidia. El hecho de estar en Londres, en la zona que está, una de las zonas más caras de Londres, el hecho de tener el primer presidente o dueño importante que puso una cantidad de dinero, hace que cree un poquito de envidia en el mundo del fútbol. Bueno, yo creo que el Chelsea es un equipo de primer nivel. Siempre pelea por cada competición que juegas y luego es un equipo que sobre todo en los últimos años, los últimos 15, 20 años ha tenido mucho éxito, ¿no? Ha ganado varias Premiers, ha ganado FA Cups, hemos ganado la Champions League. El perfil del Chelsea yo lo definiría como ganador. Ellos les gusta ver el fútbol bonito, que ahora hay jugadores que lo pueden desarrollar, pero que lo más importante es la victoria al final. In terms of passion, it's always been the same. What's changed is, the amount of money we're spending, the players we're getting, the trophies we're winning. Most importantly, we owe a lot to Abramovich. He's done a lot for this club, but the love has always been there. Wembley it was originally called the Empire Stadium, Wembley, and it had these two twin white towers, which were almost like the Taj Mahal. They were symbols of domination. Of course, it was rebuilt. The new Wembley is less pretentious. It's possible it has more history than any other stadium if you take the new and the old together. Bienvenidos a Londres, bienvenidos a Wembley. Hoy es un día especial para el Chelsea porque disputa una semifinal de la FA Cup y yo diría que el Chelsea es el rey actual de copas. En la era Abramovich ha ganado en 4 ocasiones este torneo y hoy aspira a conseguir el billete a la final de la FA Cup si gana al Manchester City. Poder disfrutar de esta semifinal contra Manchester City en una semifinal de la FA Cup, deseando descubrir el estadio y sobre todo que obtengamos un buen resultado. And now these days, up and down, bad days. But I mean, real Chelsea fans will not be arrogant. You'll always remember the past, always remember the bad days. I don't pay much attention to Chelsea. They're very good. They beat us quite often, more often than we beat them. But it's all about Arsenal and Spurs, really. Soy Dominique, hace 2 años y medio que vivo aquí. Estoy ahora en el London Eye, a orillas del río Támesis. Nunca me subí en mi vida. Vamos a ver. El London Eye se creó en el 2000 para la celebración del milenio como una cosa provisoria y finalmente se terminó quedando
Está buenísimo que podés ver toda la ciudad, el Parlamento ahí atrás, el Palacio de la Reina y el St. James Park, que está la parte de adelante. La verdad que el London Eye está muy bueno, se los recomiendo a todos, vale la pena venir. Mi nombre es Bárbara, estamos en Piccadilly Circus en Londres. Piccadilly Circus para mí es un contraste en la mañana que es totalmente diferente a lo que pasa de noche. Es un sitio muy turístico, así que está todo muy adaptado a los turistas, hay tiendas. O sea, es un lugar que cualquier turista que venga aquí a Londres tiene que pasar por Piccadilly y darse una vuelta y recorrerlo un poco. Acá en Inglaterra, uno cuando va a empezar el día futbolístico, que es en general el sábado, tenés que pasar por un pub antes de ir al fútbol. Yeah, it creates an atmosphere, gets you in the mood for the game. You have to go to the local fast food place, the cafe, and stock up before you eat. You can't go to McDonald's. You have to have something English. Hello, darling. Can I have a double, please? Traditionally, for years now, for coming up to nearly 50 years, I've been visiting this shop, and normally we have the pint mash before we go to QPR and watch the game. En la previa del fútbol la comida no es muy sana. Y a mí el olor que más me llama la atención cuando voy camino de un estadio es el olor a feitanga, el olor a aceite, ¿no? El fish and chips, los pies. Football is about bad food. It's about bad food, drinking, and getting carried away. Bueno, espero que les haya gustado la previa del fútbol, así que ahora no se pueden perder el derbi, el clásico del Tottenham con el Arsenal. Football is the lifeblood here. The atmosphere at the stadiums is unlike anywhere else. If you come to London and you don't go to a football match, you've wasted your time. Leave Big Ben alone. Don't go to the London Eye. Something on a Saturday afternoon, everybody changes into a different person. You know, it is just a love of a game, and it's a love that no other game embraces. There's no other rivalry in London, anything like Tottenham versus Arsenal. I'd say there's no other rivalry like Tottenham-Arsenal in the UK. The rivalry is as intense as between Manchester United and Manchester City or Liverpool-Everton, maybe even more so. Various questions have exacerbated this. There is a historical one, the invasion from across the river into Tottenham territory. Also, when Tottenham tried to get into the First Division, and the president of Arsenal at that time made a very influential contacts with the Football League and got Tottenham kept in the Second Division while Arsenal went up, even though Tottenham had finished in a higher position the season before. So that started a grievance. Es difícil, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de odio, pero hay casi un odio importante que lleva a un límite que tenés que controlarlo, ¿no? En general los jugadores o los managers tenemos que tratar de que cuando llegan esos partidos de tranquilizar el ambiente. Bueno, ellos son rojos, nosotros somos azules. Como ves, acá no hay absolutamente nada rojo, no puedo usar nada rojo, yo no puedo venir con un pullover rojo. Es el partido que uno, cuando sale el fixture, uno ve a ver cuándo juega con el Arsenal de local y cuándo juega visitante. The thing about Spurs is they're our biggest rivals. They're always there, annoying you, like some sort of annoying little brother, you know, somebody who's sort of constantly pulling your jacket and get off. You're slapping them away, and we want to beat them, we want to finish above them. So they are a constant spectre in my head. Supporting Tottenham is a satisfying experience because you have to know that it's about highs and lows. If you want to support a club and have instant success, this is not that club. Tottenham en Londres es un equipo que tiene mucha más historia. Lo veía en la tele, en Uruguay, cuando estaba Ardiles y Villa, y era el equipo que uno conocía en Sudamérica. Now it's very common for players to come to English football from all over the world, but in 1978 it wasn't. It was actually very rare, very unusual. I was living at home with my parents, and it was after the 1978
World Cup. One morning, my father rushed into my bedroom and started shaking me to wake up and said, Tottenham Hotspur have signed 2 Argentinian World Cup internationals. And I thought he was teasing me, and I said, go away, I'm going back to sleep. There are players who played the Tottenham way, who were skillful, who always gave 100%, who passed the ball around, and who Tottenham fans fell in love with the moment they saw them. And Ozzy Ardiles is that player. He's the archetypal Tottenham player. So we have 1972, 73, and then of course I don't need to explain anymore. Yes, this is Glenn Hoddle and myself and some other very good players, Pat Jennings. Es cuando ganamos la Copa del 1981. Bueno, el vestuario local siempre es un lugar como sagrado, es un lugar muy especial, porque acá prácticamente no entra nadie, solamente los jugadores y el cuerpo técnico. Recuerdo cuando llegamos acá y entonces todo el mundo estaba riéndose, las bromas iban y venían. Lo que significaba el fútbol era jugar bien, era la gloria, no el hecho de ganar. Ganar se puede ganar o perder. Y ese es un poco el pensamiento que el Tottenham ha tenido siempre desde su concepción. I don't know why anybody wouldn't support Tottenham, because this has made my life, you know, dramatic, exciting and worth living. I know it sounds stupid, but it's true. Estamos en Trafalgar Square. Este lugar es el corazón de la ciudad, en donde no únicamente se juntan turistas, sino también ingleses. Enfrente también tenemos el National Gallery, que es uno de los museos que uno no puede dejar de visitar estando en Londres. Y una de las cosas que tiene de bueno es que es gratis, como el resto de los museos en Londres, lo que permite a todos los turistas poder conocer el arte y la cultura del lugar. Hyde Park seems very interesting, it seems very beautiful. It's sort of, when you walk around, you don't even realize that you're in the middle of a huge metropolitan. You don't even realize necessarily that you're in London. Londres la verdad que es increíble, uno puede encontrar absolutamente todo, desde salidas a la noche, desde la cultura, la vida social, y la verdad que enriquece mucho la experiencia en Londres. Algo que nos llamó mucho la atención en Londres es que desde el día en que llegamos vimos que acá se respira fútbol. Es evidente que el derbi de Londres es lo más llamativo que ocurre en esta ciudad durante la temporada, y además con el añadido de que este año el Tottenham está por encima del Arsenal. We've been in their shadow for years, but we're about to make it out. And if we win this week, then maybe the next 10 years we'll be above them. Well, in the last 18 years we finished above them every season. But there are seasons when they have been playing better than us. But Arsenal's the biggest club in London, the most history and undoubtedly the best. Come on, Arsenal! I'm Ian Stone, and we're outside the old Highbury. This is where we used to play until 7 years ago. This is where we used to win trophies. And we left here in, I think, 2005 or 2006. And it was quite a sad day, but you know, it's still there. It's still there. They've got flats in there as well, so it's nice. What does Arsenal mean to me? It's my team. I've been watching Arsenal since I was 7, and I'm 50 years old. So it's 43 years of my life. Mainly coming to this stadium and now to the Emirates. I have a lot invested in this club. You know, I love them. More than my own children. Sorry. Bueno, yo cuando estaba en la distancia siempre es un club que ha hecho grandes cosas, ¿no? Que viene de unos años atrás siempre por haber tenido grandísimos futbolistas de primer nivel, como fue la época de Henry, de Bergkamp, de Pires, futbolistas espectaculares. Tengo la suerte de vivirlo de primera persona y doy fe de que la verdad es un club ejemplar y que, bueno, que fue un salto en mi carrera importante, ¿no? Bueno, el Arsenal yo, con respeto a ellos, no lo conocía mucho hasta que empecé a enfrentarlo y hasta que Arsene Wenger le cambió la vida, ¿no? Yo vengo de unos equipos donde una filosofía de fútbol
de mucho toque, de mucha tener el balón. Creo que gran parte de que me haya adaptado también desde el primer minuto en el Arsenal es un poco la filosofía que tiene este equipo. Wonderful play from Arsenal. Arsene Wenger's philosophy looks rational. When we got Cesc Fabregas, he was 16 and we thought, who's this kid? And then he played in a League Cup game and we thought, oh my goodness, he's possibly one of the best players we've ever had. And then last season Cazorla turned up and he's so small. I mean, he is small. He can play, can't he? I love his balance. I love the fact that he can control the ball when surrounded by 6 gigantic Premiership defenders. Oh, he's a beautiful footballer. Prepararme antes de un derbi, en este caso sobre todo jugando fuera en campo del Tottenham, bueno, te mentalizas en ello e intentas prepararte de la mejor manera posible para hacer las cosas que intentas hacer cada fin de semana. I don't care who you support, but there's nothing like when Spurs fans are singing when the Spurs go marching in, all as one. When it starts slow, it builds up. Halfway through, people start clapping. And you can hear the whole breadth of the stadium disappearing as we wait to sing the next part of the song. It's amazing. I would rather win 2 big games every couple of years than win against us every single year, because then you appreciate winning. Then you know what it's like to suffer. And because you've suffered, it makes the winning all the sweeter. Regardless of what happens, whether you finish bottom of the league, top of the league or mid-table, if you win the derby game, that's what it's all about. Bueno, Londres es una ciudad espectacular, ¿no? It's beautiful. It's full of history. There's a story around every corner. Londres es una ciudad muy futbolera. There's no other rivalry in London, anything like Tottenham versus Arsenal. We all live in London, we all work in London, and you know Tottenham fans, and you don't want to have to look at them on Monday morning when they've beaten you. I can't imagine how horrific it's been for them for the last 20 years. I can describe the atmosphere between Arsenal and Tottenham in one word: fierce. Sometimes I meet people who say, why do you care about football so much? It's just a game. It's just people kicking a bag of wind. I have a good life. I have a house. I have food on the table most days. I have a family. But without this, I have nothing.